Morning, everyone. So, welcome to the 5th semester. എല്ലാവരുടെയും S4 DCP എന്നാണല്ലോ കാണുന്നത് പേര്. പേരിൻ്റെ കൂടെ S5 ആയതറിഞ്ഞില്ലേ? പേര് മാറ്റാറായി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടു എവരിബഡി. എന്തിനാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ്? എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എന്തിനാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? S5 ആയതിന്, അതായത് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി. യു ആർ ഓൾ സീനിയർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് നൗ. ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയി. സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ സോ ഐ വിൽ ട്രീറ്റ് യു വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ്. സോ നിങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഐ വിൽ ട്രീറ്റ് യു വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ വെരി സീനിയർ പീപ്പിൾ നൗ. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ യു ആർ ഫ്രീ ടു correct me if I make some errors. Okay, so I'm very happy to engage you in this semester also, because this is going to be the last semester as far as English is concerned. ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവസാനത്തെ സെമസ്റ്ററാണ്. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് സെമസ്റ്റർ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇംഗ്ലീഷ്. S6 ഇംഗ്ലീഷ് അവർ വെച്ചിട്ടില്ല. കാരണം S5 കൂടി നിങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആവും എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങളാണ്. എന്നാലും ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ടച്ചപ്പ് ആണ് അവർ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് പേപ്പർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ commercial practice that you will be having in this semester. അത് തന്നെ. യെസ്, അമൃത കെം S5 ആയതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സെമസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ സെമസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിലബസ്. അത് നമുക്ക് സിറ്ററിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് സിറ്റർ sitter.org എന്നെന്തോമാണ്, sitterkerala.org. ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. sitterkerala.ac.in ആണ് സൈറ്റ്. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ദിസ് വെബ്സൈറ്റ്. എല്ലാ സിലബസും അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഓൾ ദി സിലബസ് ഓഫ് ഓൾ ദി സെമസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി കോഴ്സസ് ഫ്രം ദിസ് സൈറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് 3. So for DCP, the peculiarity is that DCP has English in all the 3 years, whereas for all the other branches across Kerala, we have just for the first 2 semesters. The DCP is the only course, program which has the English course in all the years of its study. So I think that is the great advantage for us, because it's something which is very core, very important for practice students. And therefore I have a very close affinity with DCP students also, because I meet them in all the 3 years. I hear that it is going to change, that for DCP also from the new syllabus they are going to reduce it for the first 2 semesters. But as of now, we have English for DCP students in all the 3 years. That is up to the 5th semester.
So in the third semester, we had English for Commercial Practice 1. Fourth semester, we had English for Commercial Practice 2. And the fifth semester, that is this semester, we will be having English for Commercial Practice 3. And we will have 3 hours in a week. As per the online sessions, we will have just 2 hours because of the time limitation on, because the classes are only up to afternoon. So we will have just 2 semesters in a week. But once we come to college and have offline classes, we will have 3 semesters in a week. So as of now, we have just 2 semesters in a week. I mean, two sessions in a week in this for this semester. So that's how we'll have the classes, and that's like this. Each module will have one core text, and related material will be there in all the modules. So each module will have one core text. As the first module will have the core text as communication skills. Second module's core text is American Girl in an Indian Home. Third module is Secret of Work, and the fourth module is MS Lakshmi. So this is how the modules are arranged. Like in all the other semesters, there will be a core text around which we will have all the other topics which are arranged in it. So that is how this text is organized. So we will have some passages on speaking, which is titled In Conversation. You can find that conversation in conversation, which is actually a continuation of what we had discussed in the previous textbook also. In conversation, this is actually a continuation of the conversation. In conversation 4 and first conversation. Why? We had already had the first 3 conversations in the previous semester. English with Ease and the text. 3 conversations we already discussed in conversation 4 the start. Do you remember what it is in conversation? Whose dialogue is it? Who are the people talking in it? Third hour I tired ayala. Mic on ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടാ. You are free to speak. Yes, 2 persons ആണ് Amrita and Sheetal. ആരാണ് 2 persons? അതാണ്. Exactly. Yes, Mayusha is written. It is the conversation between Priya and Kannan. Priya and Kannan are man and wife. And Kannan is an executive with AOL Autos, and Priya is an English lecturer. And they speak. They speak in English at home, and Kannan frequently gets corrected for his wrong use of language. And that is how this conversation proceeds. Okay, so that is the conversation. So we already had 3 conversations in the previous semester, that is in the 4th semester. So here we continue with that series of conversations with conversation 4, conversation 5, and conversation 6 and 7 in the 3rd and 4th modules. Another organization. So we have reading passages as core text. Core text is reading passages. Then speaking, to improve our speaking skills, we have these in conversation. And to improve our writing skills, we have a lot of other things which are there, some of which you have already learned in the previous semester, like job application and resume are something which we have learned in the first year itself. We have writing skills in praise writing, paragraph writing, etc.
We have speaking skills which are included in interview skills, seminars, conferences, group discussion, etc. So all the four major skills in language learning are included in this course. The four major skills are it is shortly listed as LSRW. Yes. You know what are these four listening, four skills? L is listening. What are the other three skills? LSRW, which are the four? These are the four skills. All these four skills are dealt with in this course. Yes. S is speaking, yes, glad see, that's right. S is speaking. R is reading, yes, and W is wonderful. It is writing, listening, speaking, reading, and writing. That's right, Akshaya. So these are the four skills that we will be dealing with as usual in all the semesters we have dealt with this. So here we will be discussing some more aspects of this language. Because we are dealing with a lot of different kinds of speaking skills, the first core text is devoted to communication skills. So the title of the text is Snapshot. Symphony. Symphony is title. This is available in the Moodle course page. Symphony text in the title. Moodle course page la arengilokke keri nokkiyo. എല്ലാവരും മോഡിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കയറിയത്. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം മോഡലിൽ. ഓക്കെ, യെസ് യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദർ. നമ്മളതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ടു കോളേജ് വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഫോർ എ പ്രിൻറ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ then it becomes a matter of money. You will have to pay for it. But online it is free. You don't have to spend any money for a PDF. So if you are going to have an offline session, we may need the textbook. So this is the first chapter, first core text in the first module is about communication skills. Because once we complete our diploma and we go out as candidates seeking for a job, this is the major skill that any candidate from any diploma will need. This is something that every candidate will need. That is why this has been given a lot of importance in all diploma. This is something that we encounter in many courses, not only in the English course. Communication skills that is something that we learn also in life skills. When you are talking about life skills in the second semester, in that also we learn about communication skills. So communication skills is something that is very important as far as these DCP candidates are concerned, because we use as DCP candidates, as DCP diploma holders, we use a lot of language in our work, because we may have to type. If you need to type, you need to have a good command over the language. If you need to write the shorthand, you need to understand, you need to differentiate between words. Pala words orevole sound cheyum. You have to understand the wide range of language to become a good communicator, to become a good diploma graduate. So therefore, communication skills is something very important. So in this chapter, there are some learning objectives which are listed here. That is, this chapter discusses the following. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു brief description ആണ് ഇപ്പോൾ. This is what you see in the screen now. Is what are the learning objectives. Okay, so these are the learning objectives of this chapter. Mastering communication skills, the method of communication, the medium of communication, skills in oral communication, that is speaking skills, skills in written communication, non-verbal communication.
That is, without saying anything, you can communicate. There are many methods of communicating without saying anything. And the last point is communication is seldom perfect. Seldom means rarely perfect. These are the topics that are discussed in this chapter. Before we go into this chapter, let me ask you, why do we communicate? എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? What is the purpose? What is the purpose of communication? Okay, thank you for the response. Yes, everybody can respond. Understand each other, നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. To know each other, അമയൂഷ. Express our thoughts and feelings. Yes, good. Yes, avoid misunderstanding. Yes. Yes, cooperate and coordinate working. Okay. ഒരുപാട് ഗോൾസ് ഉണ്ട്. See, these are a wide range of goals. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിലുള്ള എൻഷുർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞ നോ ഈച്ച് അതർ, എക്സ്പ്രസ് അവർ തോട്ട്സ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, കോഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് വർക്ക്, ഇതെല്ലാം എൻഷുർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. പിന്നൊന്ന് ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതൊന്ന് which is usually done by in the process of learning and teaching and learning. Okay, get and give information. That is what happens in the teaching process. What Sheetal said about cooperate and coordinate working, it comes under the category of to persuade, okay, to motivate somebody. Okay, that comes under the category of to persuade. Then to change behavior. For example, you have some kind of communication that is regularly happening nowadays. What is the regular, very frequent communication that the government is nowadays giving to the public? That is to change behavior. ഇങ്ങനൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോണിലെ SMS അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. This is a kind of communication that is continuously being pumped into the public nowadays because of the pandemic. എന്താണ്? It is a message to change the behavior that people, yes, change the behavior of people. That people, if you are moving around without wearing mask, you have to wear mask. If you are not using sanitizer, you should use sanitizer. If you are not doing social distancing, you have to, yes, thank you for that. So this is to change the behavior. ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഒരു തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ മാറില്ല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ന്യൂസിൽ പറയും, പേപ്പറിൽ കാണും, നമുക്ക് മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് വരും. So that is one method of communication. Okay, so to change behavior, to get action, ചില ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്, circulars, orders, etc., which come from my high office. That is to get action. That is, exams will be conducted in the month of September or October. Message vanu kayinal, that is to get action. What is the action? Students have to prepare themselves for the studies, and the institution has to arrange that itself as an exam center. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കും. Then the next purpose is to ensure understanding. അതിൽ to avoid misunderstanding വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? when you respond. Only then I understand whether you have understood or not. So that is the goals of communication are very, very huge, very big, very broad. Lot of goals are there. To persuade, to motivate also. അപ്പം നമ്മൾ ചില ടോക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണം, നമ്മളൊന്ന് മാറ്റണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. സോ ദർ ആർ സം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ടോക്സ്. നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ദ വേ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ്, ദാറ്റ് ആക്ച്വലി motivates us to speak. So that is to persuade. ചില ടോക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരും. So that is another purpose of communication, to persuade us to നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് വരും. ആ പെർസ്വേഷൻ കൊണ്ടും there will be certain changes that happen in our behavior. So that is also another goal of communication. So this quotation is something which we have to think about. It is from a very famous management expert, management guru എന്നൊക്കെ പറയും, പീറ്റർ ഡ്രക്കർ. നിങ്ങൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പേര് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പീറ്റർ ഡ്രക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. He says that it is not the person who is communicating, who is speaking, who is communicating. It is actually the recipient who is communicating. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ആരാ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഐശ്വര്യ, വൈനുഷ, അമൃത, എക്സെട്ര. ഞാനാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഞാനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇയാൾ പറയണു, പീറ്റർ ഡ്രക്കർ is saying that it is not the speaker who is communicating, it is the recipient who communicates. അപ്പൊ ഞാനല്ല അത്ര ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ വെറുതെ ചില ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുന്നത് when the recipient responds in some manner or the other. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഈ റെസിപ്പിയൻറ്റ്, കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ, if there are more than one people, then we have recipients. So it is not the person who speaks who communicates. It is not the sender who communicates. Okay, so we can have two different words for the speak ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് സെൻഡർ എന്നും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആള്, കേൾക്കുന്ന ആളെ റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്നും വിളിക്കാം. So I am the sender, you are the recipient. So 48 people are there, 47 perhaps. ഞാൻ ഒരാൾ കൂടെ ആകുമ്പോൾ 48 ആവും. So all the rest of the 47 people are recipients. I am the sender of the message. But Peter Drucker is saying that it is not the sender, that is, it is not I who is communicating, it is the
listener. That is, you are the person who communicates. Then what am I doing? He says, the so-called communicator, the person who emits the communication, does not communicate. പിന്നെന്താ ചെയ്യണത്? He utters. He അല്ലെങ്കിൽ she utters. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. He just utters. So what does he mean by saying he just utters? Uttering means that there is not necessarily somebody who hears. ഒരാൾ കേൾക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Unless there is somebody who hears, there is no communication. ഞാൻ മുറിയിൽ അടച്ചിരുന്നിട്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവില്ല. കാരണം ഞാൻ വെറുതെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കേൾക്കാന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആർ യു ലിസണിങ് എന്നുള്ളതാണ്. കേൾക്കൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ചിലർ സാർ ഐ ആം ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയും ചിലർ. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ്. ഹിയറിങ്ങും ലിസണിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അജഗജാന്തരം എന്നൊക്കെ പറയാം. വെരി ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ 46 പേരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ലിസണിങ്? അപ്പോൾ ആരുമില്ല. ആരുണ്ടാ? Okay, okay. Some people have raised their hand also. Thank you. Okay. Okay. Yes. അപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാന്നാണ് പീറ്റർ ഡ്രക്കർ പറയുന്നത്. ദർ ഷുഡ് ബി സംബഡി ഹൂ ലിസൺസ്, സംബഡി ഹൂ ഹിയേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ഞാനിവിടെ വെറുതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഹി സേസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി നോയ്സ്. There is nobody to hear, nobody to listen. There is nobody to listen to what I am uttering. Then there is only noise. വെറുതെ ഒരു ബഹളം. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. There should be a recipient who listens to that communication. Only then communication happens. Because the recipient is the most important aspect of any communication. Okay. This is a very interesting topic. First chapter തന്നെ ഇതായത് വളരെ നന്നായി. It is a very interesting topic. In fact, if you want to become successful, if you are a good communicator, you can become successful in any field. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യണതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മളൊരു ധാരണ പലർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യണതൊന്നുമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഏത് ഫീൽഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. If you have a good attitude, you are likely to become a good communicator. ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആവാനായിട്ട് പ്രത്യേക കുടുംബത്തിലൊന്നും ജനിക്കേണ്ട, ഒരു പണമുള്ള സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ള സ്ഥലത്തോ ഒന്നും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജന്മന കിട്ടുന്ന ആവണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഓൾസോ. എനിക്ക് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്. അതിന് പ്രത്യേകം പൈസയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, കടയിൽ പോയാൽ മേടിക്കാനും കിട്ടില്ല അത്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വി ക്യാൻ കൾട്ടിവേറ്റ്. So if we have a good attitude, we can become good communicators. So the first paragraph of this chapter discusses why we should learn. Communication. Why should we become good communicators? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടു, അത് വെച്ച് പഠിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതി അത് പോരെ. എന്തിനാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആയാൽ എന്തിനാ? വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റും. ഒരേ കാര്യമാണ് എല്ലാം പറയാം. വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ. Why should I become a good communicator?
Yes, Shaidal, to convey your thing. Get results from listeners. Okay, thank you. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആരെ വിളിക്കാനാണ്? കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു കണ്ണ് കാണുന്ന ആളെ വിളിക്കാം. റോൾ നമ്പർ 54, ശ്രീലക്ഷ്മി. Hello, sir. ശ്രീലക്ഷ്മി, അതൊന്ന് വായിച്ചേക്ക്. Communication is the fundamental to any human interaction in family, society, organization, and business. People constantly communicate with each other. Communication is indeed a business basic necessity in various walks of life. However, communication, which is so integral to work and work-life situations, has its complexities. The complexities arise from the fact that communication is an interplay of human beings, organization, markets, and various mechanical and electronic devices. Human beings are very complex beings. They bring to the process of communication their skills, attitudes, behavior, styles, social and cultural background, all its complexities. Notwithstanding, the process of communication can be mastered. Those who can master the process of communication operate from a position of strength that facilitates self-development, career progression, leadership, and contribution to society. Mastering various skills relating to communication is indeed a sine qua non for leadership and for achieving business-related excellence. Okay, thank you, Srilakshmi. So here it tells us, this first paragraph tells us the importance of communication. എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനാണ് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ് ആവേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? That is described in this paragraph. So we are all communicating, everybody is communicating. Now you are communicating, I am communicating, we are all communicating. But are we communicating better? Are we becoming better communicators? Or are we remaining the same? So one of the major objectives of education തന്നെ ഒരു മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മേജർ എയിം is to become good communicators. So it is a very important necessity. അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർക്കും ആവശ്യം വെച്ചാൽ DCP കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല. It is a basic necessity in all fields of life, various walks of life. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ every field is life. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ no. Even for people who are living at home, who do not go for any work outside, they also need to be good communicators. If you want to have good relationships with people, then you have to be a good communicator. ആളുകളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആവണം. So therefore communication is very integral എന്നാണ്. That is something which cannot be avoided. അതിൻ്റെയാണ് integral, unavoidable, something which is part and parcel of something, that is called integral. ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. Not only in work situation but also in all life situations. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ഞാൻ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആവേണ്ടത്? നോ. ആസ് എ ചൈൽഡ്, ആസ് എ
citizen, as a friend, as a student, as a teacher, whatever role we may perform, in all life situations, we need to have become a good communicator. And why is it so difficult? Because it has a lot of complexities. It's not easy to become a good communicator because life is itself not easy. Why is life not easy? Life is complex. Why is life complex? Complex is confusing. Something which is confusing is complex. Why is the life complex? Because the nature of people involved in life are complex. Who are the people involved in life? Human beings. Human beings are very complex beings. They are very complex. Complex കോംപ്ലക്സിന് പല അർത്ഥമുണ്ട്. അയാൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറയും. ആ കോംപ്ലക്സ് അല്ല കേട്ടോ. കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. കൺഫ്യൂസിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവന് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പിന്നെയാണ് വേറൊരാളെ. വി ആർ അൺഎബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈവൻ അവർ സെൽസ്. So how are we going to understand others? So human beings are very complex beings. And when such complex beings communicate, that becomes very confusing. Do you all agree with this? Human beings are very complex beings. They are not simple beings. Yes? Okay. 46 പേരുണ്ട്. ആകെ 4 പേരാണ്, 4-5 പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ഞാനൊന്നും എഴുതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അപ്പം അതും ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. ചിലർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ചിലർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അതും അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണമാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് റെസ്പോണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എനിക്ക് അതിനോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് മൈ ഒബ്സർവേഷൻസ്. ഐ ഹാവ് നത്തിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ഓൾസോ. ദേ മേ ഹാവ് യുവർ ഓൺ റീസൺസ് ഫോർ നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ്. But I am telling you that people are very complex. But if you look at animals, birds, etc., they all have a common kind of behavior. റോഡിൽ കാണുന്ന പട്ടി എവിടെയുള്ള പട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക പൊതുവെ. ആനിമൽസിനൊരു കോമൺ ബിഹേവിയർ ഇല്ല. Sometimes it is difficult to identify one dog or one cat from another because most of them have a common way of responding unless they are trained by human beings. Normally all animals respond in a common manner. So that is called instinct. Instinct എന്നാണ് പറയുന്നത്, വാസന. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്. ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 51 ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ നായ്ക്കൾക്കും ഒരേ ബിഹേവിയറാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള നായ ആയാലും അമേരിക്കയിലുള്ള നായയാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അത് അമേരിക്കയിലുള്ള നായ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും കുരയ്ക്കില്ല, അതും ബൗ ബൗ തന്നെയാണ് കുരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പൂച്ചയും മ്യാവും മ്യാവും തന്നെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, അമേരിക്കയിലുള്ള പൂച്ചയും മ്യാവും മ്യാവും തന്നെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക. വൈ? ദേ ആർ ഓൾ വെരി സിമ്പിൾ ബീങ്സ്. അനിമൽസ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ ബീങ്സ്. But human beings are very complex beings. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ. വൈ ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കോംപ്ലക്സ്? ബിക്കോസ് ദേ ബ്രിങ് ഇൻ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെ അവർ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും കൊണ്ടുവരും. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരും? എനിക്കിങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേ, അത് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിബന്ധനയുണ്ട്. ക്ലാസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അതൊരു കാരണം. പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്താണ്?
പോർഷൻസ് തീർക്കണം, അതൊരു കാരണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും, കാരണം എനിക്ക് കുറേ വാല്യുവേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷേ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, വെറുതെ ഇവരായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു എൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എൻ്റെ കുറച്ച് എനിക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെ, സോ വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ സ്കിൽസ്, our attitudes. When we communicate, when human beings communicate, our attitude comes in. So that's why people communicate in different ways. When people, പല ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, അതിന് ഒരു പാരാവെർബൽ മെസ്സേജസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് പറയുന്ന ടോൺ, പിച്ച്, അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അതിന് മാറും. So that is called paranormal communication. We'll discuss all that later. But when people communicate, they bring into this process of communication their skills. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്കില്ലായിരിക്കും അല്ല, ചിലർക്ക് ചില ഏരിയയിലായിരിക്കും സ്കിൽ. their attitudes will be different because we come from different families-ലുള്ള atmosphere, behavior, people behave in different ways. ചില ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും. ചിലർ മണ്ടമാനം ഒരുപാട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ചിലർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കരയും. ചിലർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റൈൽസ്. ദർ ആർ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഹു ബിഹേവ് ഇൻ സർട്ടൻ സ്റ്റൈൽസ്. ചില പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. So all these things are brought into communication. Social and cultural background. So what kind of a family and culture you come from, that also influences the process of communication. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ communication becomes a human being becomes a very complex process. And അങ്ങനെയുള്ള human being, complex ആയിട്ടുള്ള human being, when they communicate, that kind of communication is also becoming very complicated. So in this chapter we will be learning different maxims. Okay, what are maxims? The heard of maxim? Maxim means principle or theory, etc. ഇതാണ് നമ്മൾ മാക്സിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ in this chapter the first maxim that we learn is that communication is a complex process. We will be learning many such maxims in this. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം, ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കാം. These are all important. We will be learning a lot of maxims about communication, a lot of principles about communication. So the first principle that we learn is that communication is a very complex process. അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. എന്ത് communication? It's not going to be easy because when I am talking to ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 40 പേരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ there are 40 different people, 40 different kinds of understandings, 40 different kinds of responses. So it makes it more complex. So it is not going to be easy. It is not easy. So the next sentence is, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിപാടി അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ? കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്? അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. യു നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിക്കോസ് വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലക്സ്. ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് കോംപ്ലക്സ്, സംതിങ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്? ദ ഓതർ സേസ് ദാറ്റ് all its complexities notwithstanding. What is the meaning of notwithstanding? Notwithstanding. Notwithstanding means in spite of. However, എങ്കിലും, in spite of all the complexities. So agreed that it is all very complicated.
Communication is a very complex process. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. But the author says that the process of communication can be mastered. We can master the process of communication. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ നമുക്കത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്ക് പറ്റും? Anybody can, provided you have an interest to do it. If you are interested to master this process of communication, you can master this process of communication. So the process of communication can be mastered. So what is the benefit of mastering? അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. So what is the benefit of mastering communication? A good communicator makes himself or herself different from others. ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള 40 എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്? 54 പേരുണ്ട്. ഈ 54 പേരും ഒരുപോലെയാണോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും അല്ല 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മയൂഷ ഓൾസോ സേസ് നോ. Okay, but I will think of the same. ഇപ്പം ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവരെയും വേറെ വേറെ അല്ല. എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ 54 പേരും ഞാൻ ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. I see them as the same because they are all studying in the same class. എല്ലാവരും S5 DCP ആണ്. All of you are studying the same subjects. The same teachers are teaching you. ഞാൻ ശീതളിന് മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ അമൃതയ്ക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ക്ലാസ്, ഐശ്വര്യയ്ക്ക് മാത്രം, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരു രീതിയിൽ ക്ലാസ്, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവരോട് വേറെ രീതിയിൽ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെയിം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഓൾ ദ സെയിം, isn't it? So we are all same in certain ways. We are all the same. We all belong to the same age group. ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. We are all learning the same subjects in the same institution under the same teachers with the same kind of friends. So we are all same in certain ways, but we are different in the manner of communication. So what makes us different is communication. ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ആ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ മാർക്ക് ഇടുന്നത്. എല്ലാവരും പഠിച്ചത് ഒരേ സബ്ജക്റ്റ്, ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരേ നോട്ട്സ്. Why does one student get to fetch more marks than the other students? Exactly, yes, Amrita. It's the way you write the answer. Answer എഴുതിയതനുസരിച്ച്, ആൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻസർ എഴുതുന്നതനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. വി ഹാവ് ലേൺ ദ സെയിം തിങ്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാവരും എഴുതുന്ന പഠിപ്പിച്ച മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് പഠിച്ചാലും വി ലേൺ ദ സെയിം തിങ്. ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. ബട്ട് ദ വേ യു പ്രസന്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. So if you are a good communicator, you have a strength, an extra strength. You operate from a position of strength. So it is not in the matter that you present, because the matter is the same. All the 54 students will write the same answer. The same answer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ same matter, subject matter, but it is presented in 54 different ways. So if you are a good communicator, your answer will stand out from the rest. ആ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവും this is not an ordinary student. How? The way we present the answer. So if you are a good communicator,
It is, you are going to operate from a position of strength. That's why this line says, those who can master the process of communication, we operate from a position of strength. What is the benefit of that strength? That strength facilitates. Facilitate means to provide, give. No. It facilitates. Facilitate means provides. What does it provide? Provides self-development. Do you want to develop yourself? Do you want to become a better human being? Do you want career progression? Do you want to achieve high positions in job? You want to become a leadership? Do you want to become a leader in society? Leadership and contribution to society. Do you want to be recognized in society? Then we have to become good communicators. So that is the benefit of becoming a good communicator. If we develop good communication skills, such people who have good communication skills, they operate from a position of strength. What kind of strength? A strength that facilitates self-development, career progression, leadership and contribution to society. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കോളേജിൽ ചേരുന്നതും ഒരു ഡിപ്ലോമയിൽ ചേരുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏത് 4 കാര്യങ്ങൾ? We want to have self-development, become a better human being. We have to have progress in our career. Yes, development. Yes, Amrita. We want to become good leaders. We want to raise a family. We want to get married. We want to raise a family. We want to produce children. And that is the way we contribute to society. When we become good human beings, when we get a job, when we get a salary, and that these are all contributing to the development of the family. And when the family develops, family is a unit of society. So when the family develops, the society also develops. So for all that, we need to become good communicators. So a good communicator operates from a position of strength, a strength that facilitates these 4 things. Which are the 4 things? One is self-development, second is career progression, third is leadership, and fourth is contribution to society. So if we can develop all these 4 skills, how can we develop all these 4 skills? Only by mastering communication. Idu onnu master ചെയ്താൽ ഇത് 4 നമുക്ക് തന്നെ വരും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രം മാസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി 4 തന്നെ വരും. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണോ, you are bound to become a leader. Nobody can stop you from becoming a leader. Actually leaders ഒക്കെ ലീഡർ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നൊന്നുമല്ല. Leaders do not try to become leaders. They are forced to become leaders because of their qualities of communication. Are you able to follow what I am saying? So this is the importance. I hope you are able to understand what I am saying. ഓക്കെ. ഈ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഫോണിൽ അതിൻ്റെ ഈ മെസ്സേജസ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പലതും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ എഴുതിയിടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ മൈക്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക് കേട്ടോ. അതിനൊന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തടസ്സമില്ല. ക്ലാസ്സിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളും പറയണം, നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസ്. So therefore communication is very important, because it is only with communication that we can have these 4 things. One is self-development, career progression, leadership and contribution to society. And the next line says communication, that is learning these skills, is a sine qua non. The essence nana sine qua non, that meaning. Sine qua non means the essence, and it's absolutely necessary, something that cannot be avoided. Okay, so this process of communication is something very important, something unavoidable. Unavoidable for what? Unavoidable for leadership as well as for excellence in life. Business il mathralla, in any field of life. If we want to become successful, we have to become good communicators. And therefore, this is something which is very paramount
which is of paramount importance, highest importance. So that is the importance of communication. And this paragraph says that it is not going to be easy because it is a complex process. Why is it complex? Not only because the process is complex, process already complex, and we'll be discussing the process in the next session, but because the people who handle it are complex people. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. The people who are handling communication are human beings, which are complex compared to animals and plants. Plants have a common nature. The mangoes that are produced by a particular variety of mango tree in India and the same variety of mango tree which is produced in the US will taste the same. The dogs in India and the United States will behave in the same manner given in a given situation. But human beings in different places know. Why go to the US? In the same classroom itself, the students are behaving in totally different ways. We ourselves behave, while you compare with others, we ourselves behave in totally different ways in certain circumstances. നമ്മൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. So we are complex beings, therefore communication is complex, but the author says that still it can be mastered because it is worth mastering. Master ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് it can be mastered. How to master it? What is the process of communication? How can we become better communicators, etc.? We will all take up it up in the next class. Till then, that's all for today. Thank you for joining. Have a wonderful afternoon. Goodbye, everyone. Thank you.